conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you, through the Muhammadan Way app, an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का
कुछ फिदा है, नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है, नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है, नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं, मेरे रब का यही फैसला है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। खैर से तुम ही खैरुल बरा हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो। खैर से तुम ही खैरुल बरा हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो। कोई तुझ सा हुआ है ना होगा, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा, मेरे रब का यही नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, ये सहारा हमें तुम न समझो। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, ये सहारा हमें तुम न समझो। साथ मेरे मेरा पेशवा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है मेरा मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। लाज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी भी झोली। लाज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी भी झोली। कोई ये ना कहे कमली वाले, कोई ये ना कहे कमली वाले, तेरी महफिल से खाली गया है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। काबा है इश्क का हूँ नवाज़ी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राज़ी। काबा है इश्क का हूँ नवाज़ी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राज़ी। मेरी गुर्बत में लिखना नयाज़ी, मेरी गुर्बत पे लिखना नयाज़ी। पंजतन का ये अदना धरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद अलैहिस्सलाम, सलातन तदूमु व तुदा इलैहि ममार लयाली व तूल रवाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना, लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा, व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون، ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جميعنا، بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول، وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا مهارنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات، ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات، وأن الله ينصر المسلمين، وأن يكن الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناصر عادل الحقاني قدس الله سره بجاه وإلى حضرة النبي. سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زده يا ربي عزا وشرافا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا، رغما في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله، وساعدنا بفضل الله، ويا أبتاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب، وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله، ساعدنا بفضل الله، سألنا
barik alayhi wa ala alihi. Inshallah, page 17 on our salawat book, inshallah. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi baligh ul wasila, Ya Rabbi khusa'u bil fadila, Ya Rabbi wala ani sahaba, Ya Rabbi wala ani sulala, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi wala anil fahsha'i, Ya Rabbi farha walidina, Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi warga likulli mudlim, Ya Rabbi yasa bidu'ana, Ya Rabbi la tafarajana, Ya Rabbi baligh lana zuru, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi taghshana bi nuri, Ya Rabbi hifdhanak wa amana, Ya Rabbi wasi' jinana, Ya Rabbi ajirna min azabi, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi warzuqna shahada, Ya Rabbi hudna bis saada, Ya Rabbi wasi' kulla muslim, Ya Rabbi waqfi kulla mudlim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah, page 90. Ya Rasulallah سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا عجيرة العلم يا وعيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن علوا فتعد فينا أخا الوهن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا عجيرة العلم يا وعيل الجود والكرم يعرف البسمة وطال
علينا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فضل يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Page 22. سيدي يا سيدي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي حبك في قلبي راسي شرفي وعزي ونبراسي حبك في قلبي راسي شرفي وعزي ونبراسي رافعنا لك على راسي رافعنا لك على راسي والله في تبارينا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي طالب معك جانبا من آثار وأحبابا طالب معك جانبا من آثار وأحبابا اشهد لي في الأصحابة اشهد لي في الأصحابة تمسوا بركة نبينا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي وموجلك يا بسارة وخاصة بارة وموجلك يا بسارة وخاصة بارة أنكم تهب تمرا أنكم تهب تمرا هم خير العارفين سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي شربتها بالقربى وصحابي من حبا شربتها بالقربى وصحابي من حبا تقطع من موضع شربا تقطع من موضع شربا تجعلها بركة زينا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي بايك بالقلب شواكا يا قابل قدر وساكا بايك بالقلب شواكا يا قابل قدر وساكا مثل أصحابه وإشاكا مثل أصحابه وإشاكا بالبشر إشمالي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مثل أجر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أول حمد ثنا إلهي جو مالك ہر ہر دا أول حمد ثنا إلهي جو مالك ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان
संभाले हर वेले हर चीज मोहम्मद रखदा नित संभाले
अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये ज़मां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये ज़मां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर कोई तो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा, पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा, तब न माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब न माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हज़रत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हज़रत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में अकलुमा तो ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तुम पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, तुम पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, गाल खिंचवाई तबरेज़ ने क्यों भला, गाल खिंचवाई तबरेज़ ने क्यों भला, दर पर चढ़ के मंसूर ने ये कहा, दर पर चढ़ के मंसूर ने ये कहा, सपना ते खिलौने, सपना ते खिलौने ले रहा तोरे तो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। खालिक़े कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, खालिक़े कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, तेरी जलवागरी है आया चार सू, तेरी जलवागरी है आया चार सू, ला शरीक
Kamarun, 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 Sidna Nabi, Kamarun, Wajamil, 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 Sidna Nabi, Wajamil, Kamarun, 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 Sidna Nabi, Kamarun, Wajamil, 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 Sidna Nabi, Wajamil, Kamarun, 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 Sidna Nabi, Kamarun, وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وإطره يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وإطره يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا، كمرون كمرون كمرون، سيدنا النبي كمرون، وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل، ولا زل له بل كان نورا الله الله، تلوى الشمس منه والبدور الله الله، ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تلوى الشمس منه والبدور الله الله، ولم يكن الهدى لولا الزهورا، ولم يكن الهدى لولا زهورا، ولم يكن الهدى لولا زهورا، وكل الكون أنار بنور طه، كمرون كمرون كمرون، سيدنا النبي كمرون، وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل، كمرون كمرون كمرون، سيدنا النبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر ساداتنا وصديقنا. الفاتحة. إن شاء الله بنيات خاتم خوجكان إن شاء الله. Very light.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطة 40، نقطة الاعتكاف، نقطة الخلوة والسلوك والصيام في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 أستغفر الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف الحقيمة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابط الشريف. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 الشرع الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك.
أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة شريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. للشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة روح إمام طريقة غوث خليك شان نقشبند محمد ويس البخاري سلطان أولياء الشيخ محمد الفيس داغستاني سلطان أولياء الشيخ محمد ناظم حقاني منظر الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل وعبد الخالق الخجدواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام وسيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. أعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد النبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد النبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد النبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله والسلام ألا بذكر تطمئن القلوب ألا يا الله 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 نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاك 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 نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي 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 نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق 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 الله الله حي 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 الله حي يا قيوم 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 حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ياهو ياهو يا داعي ياهو ياهو يا داعي ياهو ياهو يا داعي الله ياهو يا داعي الله ياهو يا داعي يا داعي يا
سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ربنا 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 الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أزهره الله أجابنا الله أزهره الله أجابنا الله أزهره الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أسأله الله أجابنا الله أسأله الله أجابنا الله أسأله الله أجابنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشفيع العالمين سيدنا محمد صلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته والأنبياء والرسول وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله وبركاته على سادة أصحاب رسول الله أجمعين
ولتابعين بإحسان وأئمة المجتهدين المعروف ولعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى لهم زكيا ونور الله تعالى حضرتهم مباركة وهدى الله تعالى من بركاتهم وفيوداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin Ya Rabbil Alameen. Inshallah, always a reminder for myself not tomorrow inshallah we go more into it, but just a reminder for myself for tonight that this way is based on love and based on the hadith of you be with whom you love. You be with whom you love, and the one that you love from these servants of Allah, they take you wherever they go, that they take you within their heart because they move and operate by their heart, and their heart is a Divinely presence. It's the house of Allah, that our life is to enter into the house of Allah, not the Kaaba. You're making tawaf around the Kaaba. فَمَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَنَا عَبْدُكُ الْعَجِيزُ الضَّعِيفُ الْمِسْكِينُ الظَّالِمُ الْجَاهِلُ. But for the grace of Allah that we are still in existence, that Allah asks us to go for Hajj. Baytullah, it's an imitated Hajj. From all the teachings we bring them back into our lives, that when we're going for Hajj, awliyaullah are teaching it's an imitated Hajj. You haven't really done the real Hajj. That imitation of labbaik that I heard, Ya Rabbi I came, is imitated until you understood, and until we understood that that house of Allah is the heart of His believers. The Kaaba is what you made with your hands. It didn't just appear, somebody put a whole bunch of bricks together. But what Allah made is you, and He blew from His spirit into you. Your heart is holier than the stones that people put together if it achieves what Allah wanted it to achieve. So these awliyaullah, their hearts are like Kaabas. Baytullah, that Allah says within their heart are Nabi'een, Siddiqeen, Shuhada'i was Salihin, and Allah with them. This is the best of company. It's a living Kaaba, and wherever it goes it's a Qibla in which people find their deen, find their belief, find their love for Allah, love for Sayyidina Muhammad just by looking at them, accompanying them, being with them. So our life was how to enter into the Kaaba, the living Kaaba. Not say, I want to save only $20,000 one time in my life when I'm old and I've done many sins, at the end I'm going to go fly there and everything will be clean, finished and it's over. This is different level of people. But the schools of excellence and moral excellence, they're teaching, no, this is an imitated Kaaba. What Allah wants you to understand is go to the real Kaabas, the living Kaabas of Allah, and make a life in which you want to enter into the Kaaba. Not only I want to always be around these Kaabas, these holy people, but Ya Rabbi, make me of something that I enter into that house. And Prophet gave us the easiest way, and that's why that hadith was so powerful, that my amal never going to be like Sayyidina
Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Imam Ali salam, our amal and actions will never be like them. How can I ever even think to be with them if I'm coming through actions? And Sayyidina Muhammad then gave, you be with whom you love. If you love them, you'll be with them. And not by love, because we have people on internet, thousands and tens of thousands around the world watch the broadcast and rebroadcast and all of the different media. And Allah through this holy hadith of Prophet is giving that, enter into the house of Allah, and all the realities that contained within that house is that you have to love them. This way is then built on love and muhabbat, not built on rules and harshness, that if you become hard with people that they'll somehow listen to you and follow rules. They don't follow Allah's rules, why would they follow your rules? Allah asked them to pray, they're not praying. Prophet asked them to do, they're not doing. Who do you think that they're going to listen to you? So it means the guidance and guides, real guides, there are some other types of guides, but these real awliya and real guidance, they understood, no, nobody was supposed to listen to us, they were supposed to love us. Make your way and drop your wing, and that's why Prophet said, address everyone at their level. Don't make it hard that you're superior, you're so clean, you're so perfected, you're so amazing and everybody else is bad. But lower yourself like them, be like them, be down to earth, and open a gate of muhabbat and love, so that people can feel attracted to you, they feel familiarity with you, they feel a softness in their heart for you. And with that love and with that muhabbat, like now a magnet, that you feel a magnetism towards that person, and their juzbah and their energy will begin to attract you. Attract you in the sense that I like the way you talk, I like the way you teach, I like the teachings that you're dispensing. And that's all they needed. All they needed was that muhabbat. That if with a gentle tongue and kind actions and kind character, giving people appropriate attention, giving them a sense of importance, that people will begin to love, they'll give their heart to that reality. And now they have a chance in entering into the house of Allah. And this is the greatest gift that Allah can give, that you can enter into the house of Allah. Qalb al-mu'min baytullah. If you should for some reason attach your heart to a mu'min who's one of those realities, your soul is now entering into their heart, the house of Allah, which in that house the presence of Sayyidina Muhammad, presence of the holy companions, presence of the Ahlul Bayt, presence of Saliheen, because they love all the awliya from heavens to the earth, and those awliya Allah love them, and Allah with them. So it means that why don't you enter into their home, into their heart and into their reality. Then they teach the talk for tonight is that say that I love them, but they're asking then be of service. It's not love that you just say, oh I love you guys very much, this is great, I love you. They teach, no, make your love to be real. Real love is a khidmat. Real love is in which you feel, I have to do something for this love, and this love has to manifest,
And the whole of the real way is based on khidmat. So you'll see the real awliya, all their people are of service, whether their parents like it or not, whether people around them like it or not, they don't care. They only care what Allah wants. Is that when you come, it's of a khidmat. As soon as you're of service with what? With your ability, with your skills, with what Allah has given to you, with your rizq, with your sustenance, whatever Allah has given to you, you put on the table and said, I want to be of service, I want to show my love for you, and this way, this love for Sayyidina Muhammad, that khidmat opens Allah's rahmat. Why they said khidmat, service opens rahmat? Because it means it opens the presence of Prophet's nazar. We have people now transcribing articles in Urdu. They're putting out almost a lecture a day coming out with thousands of hits. Means this now is propagating all through the Urdu language all over the world. This Naqshbandi haqqaiq is different than what the ulama there teach, and I know because of the different students we have. They don't have that understanding, but because of this khidmat, these articles are now moving out. So the example, when somebody says that they love your way, it's not a personal love. This is a love for the way, love for Prophet. I love your school, I want to be a part of this school. As soon as they're of service, they're putting where their money where their mouth is, they're putting their service to that love. No doubt it builds a bond within the heart and the soul of that shaykh. He feels responsible that they're spending their time writing, teaching, doing whatever the service is, cleaning, taking care of the house of Allah. We have books, we have articles, we have web, we have internet, we have media divisions, we have a center, we have all these ways of being of service. As soon as a person's of service, that energy enters into the heart of the shaykh, and the shaykh has to present that service to the presence of Sayyidina Muhammad. And that is the bond and the reality of love. They don't come to take from shaykhs. The bayah was not, I'm going to come and take bayah from you, give me your money, give me this, give me that. No, they're going to take everything from you. And that's what Allah says in the Qur'an, make your bargain now. They're going to take your dunya and they're going to give you akhirah in exchange. They take your dunya and they make circles of paradise. Everywhere they go becomes a circle of paradise. They propagate the Muhammadan haqqaiqs, which are the highest haqqaiqs that Allah has upon this earth. So they take from you your iron, and they're the alchemists. They take your iron and make it into something immensely golden and rewarded by Allah, in which it becomes a sadaqah jariyah eternally for you. The support you gave, the time you gave, the effort you gave is now propagating and giving for your soul eternally. Anyone who gave for these centers, as soon as somebody's eating here, doing zikr here, praying here, is dressing their soul. Anybody who helped to transcribe any of these books, any of these articles, anybody giving on a monthly basis and propagating a whole media division and TV show and broadcast going around the world. Everything that's being supported, everything that's being done is eternally being dressed upon everyone. So that's why the khidmat opens rahmat. Is that when we want to say that, I want to enter into this house of Allah, and they said the easiest formula is to try to be of service. And you find how difficult it is to be of service.
Somebody thinks it's something easy. It's not easy, because as soon as your ego says, I want to serve, the next day your ego will not let you. So no, can't do it. And that is the whole key of our way. Whatever Allah gave you of an ability, a skill, a life understanding, why did He give it to you? Why did He give you your degree? You thought you to buy cars and to buy homes? No, that was plundering. That's a thief. When they take what Allah gave to them and thought it's for them. So no, it's not for you. You were supposed to be of service to Allah. Take what you want to eat and feed your family, alhamdulillah, no problem. Where's Allah's share? In your time and in your effort and in your skills. Imagine how strong a community would be if all of its professionals were professionally involved, if all of its people were financially involved, if everybody was of service. Some people think there's a service class of people, that me, no, I sit and I'm a fancy person and I don't help to clean downstairs, I don't help to put food out, I don't help to take care of… Who takes care of here? We don't have a janitorial company that comes, there's nobody on a payroll. These are all sincere servants of Allah. They serve the center. The center is like a flag. If nobody's here, I make sure that the center's staying. They come and they serve, they make sure the operations are working, they make sure the food is flowing. And this is the rahmah. This service that we all do, it makes us enter into their hearts, makes us enter into this house of Allah, where wherever we went on this ziyarat, where if the physical world was rude to us, the spiritual world was immensely open to us. Every maqam came alive, every maqam we visited was fully alive in our presence. Means all in the maqam came out to greet, and that's not by bragging. That was the proof of my shaykh's teaching. If you lived a life of service, do you think Allah was not going to take and greet and give back your service? Because you're a servant of Allah that you came to see us, of course we recognize what you did. Physical world, there may be jealous and rude people that you meet, but we don't do what we do for physical people. You ask the gentlemen who travel, every maqam was beatific and immense. That from outside the maqams we would stop and recite, and the inhabitants of the maqam were coming out to greet everyone. And everybody was feeling the spiritual experience, even strangers on the outside sitting next to us on the bench were crying. And they weren't even with us. That was the hadith that when the angel said, but they're making zikr ya Rabbi, but there's one who's not from them. It was some lady from a shop, she was just there standing, she's crying in our circle of our praisings. This is the hadith, Allah wants to know, this is all real. She in 1 second sat next to people whom were sincere, and they were being greeted by the inhabitants of the maqams. And anyone who was of service, watching, present, they're all in the heart of the shaykh. They come like on the hearts of the shaykhs are like a ship, that all the souls are on their heart. Everywhere they go on behalf of themselves, their family, their children and their extended community. Because he's not there by himself, they're not happy with the shaykh because he's a shaykh. They're happy saying that all these people who are doing these acts of love for this reality, we acknowledge your love. And from what Allah gave to us, we're now dressing you, you being the entire you. Not the you of just you're the popular personality, but the you that encompasses all those who love you and are of service with you, do their dawah with you, give and contribute with you. We accept and we give you that dressing and that blessing. The one that represents many. Not everybody can physically always come and attend,
But it doesn't make a difference for Allah when you're sitting and sweeping here. You don't think Allah is dressing your soul there? Of course, your atoms are all in their heart, filled and bonded not by our aql and our maghz. I think I like you, Shaykh. I think I'm trying really hard on my brain to think I like you. No, but He knows that your love is sincere, your efforts are sincere, your love has bonded into His heart. A bond that doesn't break, it's bonded there, and not by his ego and not by his brain, but by the sincerity and the purity of love. That your love attaches to their soul, and that sincere being goes in front of those maqams. I'm here on behalf of many who are suffering, many who are in difficulty, many who are struggling just to find a sense of hope and faith in a faithless and dark world filled with difficulty, children sick, wives sick, husbands sick, whatever the condition was. It's one who represents many, and ask, please grant us a shifa, please grant us a hope, please grant us a difficulty, please grant us an opening. Open your borders, open your difficulties, take away all sorts of problems. And every one of the maqams that we went, all of them were greeting. And the only reason to say this is not for a bragging, but to show you their life system works if you work it. Their life system works, in which they lived a life of service. They try every day to be of service, every day to be of service, every day to have the best of characters and the best of manners. This life of ours is based on good character, not what you know but how you use what you know. What's the purpose of all that you think you know? So this is a hidden one, this is not a hidden one. If all that you think you know and you don't have good manners, what was the purpose of that knowledge? So the whole reality was that to have an immense knowledge, but you should have used it with good character, humble character, loving character, inviting character. We pray that Allah inspire us towards goodness and khidmat, and that this khidmat opens up immense blessings, and these blessings are for all our community. Not one person left behind other than one whom wanted to be left behind. Everyone who came with love and sincerity, everyone who serves or tries to serve or puts some effort towards it, they've made a bond. That ship goes fully loaded into that presence, continuously praying and asking for relief, for difficulties to be taken, for lights and blessings to be dressed. And this earth, we can't imagine what type of difficulties are coming upon this earth, in which Allah inspires to go to these maqams to take their dress and their blessings as a protection for what's coming upon the earth. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen bi hurmati Muhammad al Mustafa wa basir Surat al Fatiha. Inshallah we'll give our salams and then have dinner. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وسائر ساداتنا سيدنا الفاتحة. Thank you very much. God bless you guys. Anybody have announcement? Sophie has an announcement? Assalamu alaikum. Mashallah, blessed evening of Zikr. Please take this opportunity to support the center and the activities of the center. There are numerous ways of doing it by being monthly sponsors online. We've got the debit credit card machine, we've got the donation boxes coming around. Immense blessings in supporting all these activities. So please be generous towards support and supporting all the activities. Mashallah, the Zikr 3 times a week, the Hubbar Rasul TV show, the Muhammad and Wayab, the Fatmas Are Helping Hand, the TV show, the articles, the web programs. These are all ways of supporting the center and keeping it running. Mashallah, we've got lots of food and produce downstairs. So please pick up your week's supply of groceries. We got the meats in the freezers, lots of groceries downstairs. So please support the center in return. It supports the entire place, keeping it operational, inshallah. Checking if you got money under there? You know, and then I was like, what pants should I wear? I'm like, oh, just wear this on top and I'll be good.
It's super common. It's like it's sweatshirt material. It's all about and you know for me, usually something like the covers are this is actually like really worth it. I know, I'm real surprised. I have something on underneath. Yeah. No, you have to. I got something I didn't finish. But it's t-shirt material. So it hasn't plastic. Right. Yeah, because it doesn't acrylic, but it doesn't stick as well. So you have a like t-shirt material, just like a, like those straight things. I bought the fabric. The fabric is so nice, and I didn't have time to do it. So yeah, it's the only way these things. And then also, I always wear my scarf like this. If you don't wear scarf like that, then you can feel it, right? You can like take this scarf and then turn it into a t-shirt like this. You always say that to me. Like, you just say, like, if you wear an undercap, and I'm like, it's the undercap is what I sell. And then you can tell like me it's already like 7:30 in here. Yeah. And I have wear my scarf that's all off. I was just like, wow, that is something I would wear from the past, you know? Yeah, I love this. It looks great. Yeah, and they gave it to me, so that's very good. I love it. No, I think it's the perfect way to wear it. Where did we get it? You know those things called like Gorilla Glue or Super Glue? You put that on the plane and then it'll hold it. yeah, it's just easier because usually when I put on my dresses, I don't think It looks really cool. And it's different. Very nice. Building different
प्लेट के ऊपर हाँ ऊपर ओके and put that tray down ये वाली tray down इंशाल्लाह मदद ओके